la mia collega e cara amica Miliana Radivojević. Miliana è professore associato in Archaeological Science alla University College di Londra, dove ha ottenuto un dottorato in archeometallurgia. Ha ricoperto nella sua carriera diversi incarichi di ricerca postdottorale all'Università di Belgrado, all'Università di Cambridge e poi a UCL, conducendo attività sul campo e analisi di laboratorio, soprattutto sulle tecnologie di produzione dei metalli. I suoi interessi di ricerca riguardano la comparsa della produzione di rame nei Balcani, l'archeometallurgia in Europa centrale e sudorientale, in Anatolia, in Eurasia e in Cina. Tra le sue pubblicazioni va ricordata la monografia Open Access, The Rise of Metallurgy in Eurasia, di cui è stata curatrice e autrice principale. Miliana è fellow onorario del Cambridge Central Asia Forum e trustee dell'Institute of Archaeometallurgical Studies. Last but not least, a novembre del 2023 è stata una delle vincitrici del prestigiosissimo ERC Consolidator Grant, con un progetto da sogno, veramente, perché progetto DREAM, Discovering the Revolution of Eurasian Steppe Metallurgy, Social and Environmental Impact of the Bronze Age Steppes Metal-Driven Economy. Grazie mille Emiliana per la tua partecipazione e a te la parola. Buongiorno a tutti, that's all my Italian. Can I speak like this? Yeah. First of all, thank you so much, Giulio. Is it okay? Do you think that they can hear? They can hear me? Yeah. First of all, thank you so much for more than kind and generous introduction, and for inviting me here. I'll be speaking slower, trying to, but I know that many of you are pretty well versed in English. So apologies for not knowing my Italian. So I will talk about, well, some ideas about the beginnings of Anthropocene and how metal technologies and networks in Bronze Age Eurasia may have contributed to the beginnings of Anthropocene. You all know the Anthropocene is the geological age as of recent that's been impacted by human activity, but we don't really know when does it begin. So I'll just start with, actually, let me see if I can, okay, it wouldn't work, doesn't matter, I'll put it like this. So when did we start affecting the environmental and climate systems? Well, as humans, okay, leaving aside the megafauna extinction, we know that there's a domestication of crop and livestock. We know that there is a spread of agriculture, forest clearance, and so on. However, we are not too sure about the impact of the carbon dioxide, for instance. So when does the Anthropocene start is a very contested topic. We believe that it could be somewhere around the Holocene start. This early Anthropocene should be somewhere around beginning of the kind of Neolithic and the Bronze Age, though some other dates suggest this so-called Columbian exchange at the beginning of the 17th century. If you didn't know, this is where the measles and other viruses entered Latin America and caused the decimation of Amazonian tribes. At the time, they were so heavily decimated that the forests spread, which is where we see the peak in kind of a regeneration of the forests in the world entirely. And then we have the idea about this 1950 Great Acceleration, which is this hyper-Anthropocene, marked by the atomic bombing or in Japan, or marked by kind of accelerated industrial revolution. But this event in 1950s is basically with the kind of acceleration of the nuclear weapons. So what I'm going to look at is this Bronze Age idea, this very, very early origins of Anthropocene. What is different about the Holocene, which is the period in which we are in, is that we have the methane, CH4, going up, kind of accelerating and increasing in content
just around 5,000 BP. This is the time when we have the wet rice agriculture showing up in India and China. And these blue lines, these blue zones showing where the optimal values should have been, but they are not. So they are going up and we're screwed basically. Can I say that on Teams? Okay, good. Okay, good. So like we are not in a good place. And then we know it's from the rice agriculture. But when it comes to carbon emission, we're still not sure where is it coming from. But we have just about the same age, around 6,000 BP or 5,500 BP, we have the increase in carbon emission, and we are still to address that. So let me just show you quickly about the wet rice cultivation in the Bronze Age. We know that the wet rice is actually emitting more of the methane, which is how it was entering and changing the climate. And however, when it comes to the Bronze Age, what is happening at that time, we have this phenomenon called bronzization. It is very much aligned with Professor Cludia was very nicely introducing at the beginning of this session about the spread of bronzes, about the importance of the tin resources. I don't have all the resources kind of lined up here for you, it's just a general map. However, it is important to know that the bronzes at this time, between 16 and 1200 BC, are uniting the Atlantic and the Pacific. So it is really the first pre-modern globalization of Eurasia that we know of, because we have the same type of artifacts circulating all over the place. We know and we see many of the bronzes in these hatched areas. This is the areas of early civilizations that I like to call these agrarian empires. Those are the settled societies. But as you see, where the sources are, which is where these yellow stars are, this is tin, only I put tin only, there is actually where the production is taking place. This is where the barbarians, so-called, are living and basically supplying the rest of the world with the tin for the bronzes. I'm going to talk more about this idea about who's barbarian in this story, but it tells you like that the whole thing is very much united in the aspect of this bronzization phenomenon. So we owe a lot to understanding of this phenomenon to Evgeny Chernik, who's a very dear of mine, a very dear colleague of mine. He's still active in Moscow. He must be like 85, 86, but he's dedicated 55 years, I think, to analyzing Bronze Age production and metallurgy in the Eurasian steppes. He's analyzed more than 120,000 artifacts, and he's estimated around more than 500,000 in the museums. So it's a massive life work. And he's come up with this idea just to explain how does bronze metallurgy and bronze, well, periodization works in Eurasian steppes. We have this idea of metallurgical provinces. When Chernik was analyzing these hundreds of thousands of artifacts, he could see that chemically they group together, right, in sort of a stages. So in a very early stage, we have metallurgy starting in the Balkans. Incidentally, it was my PhD thesis, but it was way before. Chernik did that way before. I was literally following what he was doing. So the kind of the early Balkan cultures come up with the early metals. Metallurgy spreads across the steppe of the north from the Black Sea into this sort of the Volga and Don rivers in Ukraine and Russia now. And then we have in the Middle Bronze Age more of these kind of cultures around the Caucasus, around the Urals. One of the most sensational cultures at the time is so-called Mykup. What I like about this culture is like we don't have the settlements, but we have really sensational burials with like silver goblets, arsenical copper artifacts, golden bulls, chambers with like beds decorated with like metal bits and pieces, diadems and so on. And it was largely thought that it came from Mesopotamia. However, we have earlier dates than Mesopotamia. It should have been, and it would have been, that actually some of the technologies of making these arsenical coppers came from the Caucasus going south. I'm not going to dive deep into that, just to kind of give you a general idea. And then we have the kind of a late Bronze Age, where we have like a massive explosion and expansion in the trade and exchange patterns of the bronzes. We have something that we call the Andronovo cultural complex, but don't mistake me for that being just a culture. That was the kind of scholarship at the time. We have these vast spaces, and it can fit at least like 2 or 3 Europes,
where we have people living in like semi-half dug-in houses, but trading metals large scale. And we also have Turbino, which is more like a fashion, like everyone wearing like Adidas Samba, right? And or whatever kind of a prestigious item you may think of in barrios, being these beautiful knives with like cast handles with mythical creatures and so on. Absolutely amazing and outstanding craftsmanship. What is exciting about these two phenomena at the time is that Andronovo is kind of connected to these spaces here. You could say it's relying on the west to east impact of metallurgy, but Turbino originates in the Altai Mountains. So it's a movement from the east to the west. Quite exciting to look at, or really the space for enough archaeologists to have a look. So what is so exciting about the steps? We've seen from Claudio's presentation a lot of copper resources that are being used, circulating the area, but you also have tin in the Tian Shan Mountains, in the Altai, in the Timbering rivers, in Central Steppe, and you need that for the bronze. And this is where the importance of the steppe nomads come in. So what I've given you is a picture. Usually we see, and it's not like us necessarily, but in scholarship, you can see that the way that the steppe populations are being represented is that as if they are sort of a semi-wild horse chasers, goat herders, living at the outskirts of the civilized world. However, they are the ones who are holding and controlling the major ore and metal supply centers for the old world, and therefore directly feeding the emerging political leadership of these civilizations as we know them, like the Aegean, like the Egypt, like Mesopotamia, like Harappa civilization, like Shang Dynasty China. And therefore, they are the ones circulating these metals. We know of these routes, later called Silk Roads, but there are bronzes being circulated at the time. So they could have been the bronze roads as well, for all that we know. But the key to understanding how did that become and how did that become a force of nature at the time is to look at the technology, organization, and interconnectivity, much of which relies on what my previous speakers tackled in their own fields, but we are staying in archaeometallurgy. So big debates require high resolution data. It is nice to kind of eyeball the maps. We have to kind of dive deep. And we've seen for previous speakers what happens when you dive deep into understanding fine details. What I study as an archaeometallurgist, I study what comes into the furnace, say ores and charcoals, and what gets out of it, like slags and objects and everything kind of that follows it. Out of these, I think slags are the most beautiful ones. I know they look very ugly, and what is actually interesting about them is that they are way too ugly to be exhibited in museums, which is great for us going into archives to sample them, because everyone will allow you to sample the slags, but not everyone will allow you to cut their metal artifacts. But they hold the information about the whole process. And we can see about the recipe, about environmental impact, about land use, about ore provenance, standardization, chronology, scale, knowledge of provenance. They really keep everything in one place. And what is interesting about the slags is that they rarely move. It's garbage. It's dropped kind of somewhere on the side in some hole, and it's a beautiful preservation of the workshop. So I can tell you briefly what is very interesting and exciting about Bronze Age steppe metallurgy. It is very innovative in production technology. We have sites I'm studying with my PhD students. One of them I'm going to show is called Taldisai. It is a small settlement at the bank of the river. It is close proximity to some of the resources called Jeskazgan, which is like a central Kazakhstan ore mine system. And it's got large-scale metallurgical operations. What is interesting about this site is it is just workshops. I don't know whether they sleep, possibly by the furnaces, but there's not like dwellings. It's just workshops. It's like a hugely specialized workshop place, which is very interesting, learning that, hey, steppe pastoralists were not just herding goats. They were actually specialized craft people doing like a large-scale production. The reconstruction of these, some of it is in Russian. What is very innovative about this furnace
is that they have these systems where they have like a large shaft furnaces and like long channels, and the fire is set in this chimney there. They're using this differential pressure in physics. So basically they're warming up there, the hot air is there, and then when they drop the ores, the hot air can take the sulfur out. Why sulfur? It's because sulfur is in chalcopyrite. Chalcopyrite is the primary ore for making copper. And you want to get rid of the sulfur because it will make your metal brittle, but also if you inhale sulfur, well, you're gonna die very soon. So they figured it out. And I won't harass you like with the details, but this is part of the PhD, ongoing PhD project. What I wanted to say is that in the site of Tal Desai, we are trying to break the process, right? At what stage they are getting rid of the sulfur, at what stage they're getting this slag, at what stage they're getting the metal, and so on. What you need to know is that they're using the local ores, but also they're producing pure metal. Another sort of a line of production is arsenical copper. Again, using technological analysis, I won't harass you a lot with that, but you know, lots of micrographs. Elisa already told about methodology. So looking into the technology, into the smelting, into the temperature, so on. So we could figure out that they are doing arsenical copper as well. It's been published in the Journal of Archaeological Science reports, if you want to dive deep into the theme of Tal Desai, but they also have a little bit of polymetallic alloys like copper, tin, and arsenic. So they have the whole package for this sort of specialized production. It is not unusual for these late Bronze Age furnaces in Central Steppe to be unusual completely when it comes to Europe and compared to Europe. They have these kind of long channels for heating. So they did figure it out in a very interesting and innovative way, how to scale up the production and to meet the demand at the time. I'm collecting database, obviously, you know, with my PhD student and now with the coming project. So we have, you know, quite a few sites that we are studying, but we are spreading and comparing across the Europe. I'm just kind of showing that there's a database. We're also doing a little bit with machine learning. So using micrographs to teach the machine how the process looks like. And then I ask the machine, give me the space, the timeline of this process in different sites. If I give you the image, and it gives me like a good prediction. So what I'm trying to do is like not to replace my job, but to scale it up, to actually have like more than like, this is a painstaking job, polishing slags and looking at the microscope and so on. You can do within a limited time, like 10, 15, 20. I want to do 1,000, 5,000. And this is what machine learning is allowing me to do, which is a special, like, I think it's the revolutionary method for the process ID. And, you know, watch this space, we're going to develop it further. I'm also working with experimental archaeometallurgy to figure out how much fuel do I need for each segment of this production, because I really want to get into the nitty-gritty of what was the environmental impact. But I will give you some figures just to kind of blow your mind a little bit how much of the carbon dioxide was in the game. So another thing with Bronze Age Steppe metallurgy, the superconnectedness, is looking at, I'm working in Southeast Kazakhstan on the sites of Dali and Begash with my colleague Michael Fraschetti. Briefly, I'm looking into the sites, the two campsites in Southeast Kazakhstan, but I'm also comparing with the existing body of analysis in Kazakhstan. So these clouds, the yellow, the green, the reddish, they are clouds of data. So it is where my sites are coming, the sites that Germans have actually analyzed, which is where my data are coming from. And these, like a hammer and like axe, they are the signs for the ores. So just kind of give you an idea, what am I comparing here? So I use Ternary diagrams because archaeometallurgists adore Ternary diagrams, just to see where we are on the trace element situation. What I can tell you is that the Dali and Begash, the little campsites in Southeast Kazakhstan, do not correspond with the East Kazakhstan ores. So they're not locally sourcing the ores. These Kazakhstan ores have a lot of zinc, and the Dali and Begash have a lot of antimony and arsenic. That is telling me that the ore they're using is called phalor. The phalor is the
tenantite, tetrahedral type of ore, which is not in East Kazakhstan. Comparing the rest of the body, which is around 240 artifacts from Kazakhstan, I can tell you the same situation. Some of it is now coming from East Kazakhstan, but most of the artifacts in this kind of an upper tip with antimony and arsenic are coming from elsewhere. They're not coming from Kazakhstan. And I did the provenance analysis, and out of this cloud of data, what I can tell you is that when it comes to some of these South Kazakhstan artifacts, they're actually coming from Uzbekistan, Kyrgyzstan, and possibly Chinese Altai, but not from Kazakhstan. And this one artifact from Begash is coming from Northwest India. So just imagine, those are campsites. Those are little huts they live in, and they have these artifacts in their possession that come from across the space. And here we are. So our sources are here, here, and here. And when we line them up, we really get these prehistoric Silk Roads, these trade and exchange along the inner Asia mountain corridors. And we see the influence of this ore deep into the kind of Kazakhstani spaces. And quite interestingly, as Claudia already shown, there's a lot of tin along these mountain routes, and obviously this is where the routes are going through. But this is just connecting the dots to kind of show that these trade and exchange patterns existed from the Bronze Age, and we can show them with trace element analysis and kind of reaffirm these early Silk Roads routes, if you like. Now, coming to the scale of production. What is happening in Europe at the time? This is the map from one of the papers I co-authored. We can see that these are the Bronze Age copper mines, usually, and some of the shipwreck sites. This is what happens in the Bronze Age. Some of them are small, some of them are large scale. But we have this major shift at the beginning of Bronzization, 1600 to 1500 BC. We see transition from little local mines dying out, and then the big ones kind of are continuing in a larger scale. Just to give you an idea, the mining production and the copper production in Wales was during this peak period, this Bronzization period, around 800 tons tops. The production capacity of Mitterberg in Austria, which is like another Bronze Age mine, in this boom phase, the Bronzization phase, is around 15,000 metric tons, which is not bad. We're in Russia, in Kargali. We have 35,000 shafts across 500 square kilometers, 20 plus mining settlements, and the production capacity of 150,000 metric tons. So that is 10 times the largest European mine in Bronze Age. And this is just one of the mining systems. And now you wonder, and I wonder, what did they smelt? They did the ores, but where is the fuel? What kind of a fuel are they using? So to kind of estimate the fuel, I play with the figures here. I use the charcoal ratio 8:1 as kind of the best one, though there's a massive research about what is the charcoal ratio for experiments. So say, if we have 150,000 metric tons of copper, it translates into a lot of equation later, 75 million metric tons of wood for the Bronze Age metal only in Kargali. So if the wood consumption were constant over time, if they were managing it, it would have been the annual felling of 150 hectares of woodland. The forest today covers 2.6% of Kargali. There is no chance that the current situation was corresponding with the demand for fuel. So in a scenario one, where we have this sort of wood management, if there was existing any, to produce this kind of a metal, we need 7 times the size of Kargali mining complex, which is massive. Or in a scenario two, where there was like a cycle of 30 years of full recovery, because you need to leave some of the forest to recover if you want to come back, you will need 3 times the size of Kargali mining complex. None of that we have today. And what I believe happened is that because they were so reckless in exploiting the forests and the available fuel, that it could have just brought them to collapse. But this is exactly how they collapsed in the end, because they ran out of fuel. And I believe that could be the scenario across the steppes and across the space, combined with some climate
climate impact, but this is something I'm going to explore further with kind of a more detailed analysis. But just giving you an idea, if we are modeling the carbon emission, kind of the emission of carbon at the time would be, what is this, 115 million plus of carbon at the time. This is non-negligible amount, but we never thought of what Bronze Age does to the climate earlier on. So I only give you this system. This is Kargali. We have at least 5 more of different sizes, and I haven't even touched on China. China is mental. It's because each item that you find is several tons, right? And we have the items, say, axes and so on, around a kilogram in the steppes. And we have, you know, Chinese at the time, they produce these tons and tons of metal, and then they throw it into the pit with whatever, you know, ruler. So like, there's a lot of metal being produced, and I haven't even started talking about China. So the impact must have been very, very great. Okay, so if I work my figures backwards from like 500,000 artifacts, blah, blah, I think this is the kind of a type of wood. 500,000 artifacts is for the whole steppes. So how much wood would you need for the whole Eurasian steppe? I can't even say this. It's more than 1 billion. 1.5 billion, whatever, metric tons or no, kilograms of wood. I need to kind of reduce the numbers. It's all very playful, very estimate worthy, but these are the figures we should kind of have in mind when you think about the production. So if we are to look at the, you know, what is the CO2 emission for the entire steppe, is around 32.5 million tons. And that's like absolutely massive and non-negligible at the time. And I promise this is the last slide with lots of figures, but like I'm losing different estimates. I'm playing with like, if say the artifacts, 500,000 are just the extant artifacts, the production could have been 5, 10, 15, 20 times larger, right? Because this is what we had preserved at the time. But what was being kind of recycled, we have no idea. So we are either working with like 6.5 million or 32.5 million tons of CO2, and kind of generally, just if we play it, for all of these to produce, we need 11 times more land with woods than we have right now, or 56 times more land with woods than we have estimated right now. So the steppes must have looked different. And we are still not understanding how different they actually looked like. What if they were actually the deforestation took place with this massive production? So another thing just to consider is that whether using only wood or maybe dung, because in many places in the steppes, they use the dung to kind of raise the temperature, but never on its own. You can combine it. This is all very playful, and I'm just giving you numbers because these are the estimates we can work with. However, there is a 10 to 15 ppm in the atmosphere of the past that remains unaccounted for when it comes to carbon emission. And we have this blip here around this time here that happens around the Bronze Age. So this really could have been down to the metal production. But it's something we will, you know, keep exploring. I just want to tell you that, you know, when it comes to Shang Dynasty China, it is out of scale because we're talking about like 1,000 or 10,000 more objects in Shang Dynasty China. So that kind of pollution of air with carbon dioxide is still to be estimated, but we are talking about a lot. So what I'm going to do in my dream project is to address this in more detail. I'm going to look in creating new knowledge. I'm just giving like an overview, and maybe next time, you know, we meet, I can give you more ideas to kind of how you can use fuel and think about the beginnings of Anthropos in the Bronze Age. You know, looking lots of metallography, lots of paleo-botanic analysis, pollen coring, charcoal analysis, and so on. So to try to figure out the fine numbers, and also machine learning to figure out how much fuel did we actually need to make these metals. Yeah, the whole space of Kazakhstan and Uzbekistan, large data sets, like thousands of data, 400 kilograms of materials, and so on. But what is beautiful about all of this is that everyone will open their archives for the slags, right? Which is what makes this project actually feasible, and using the AI will definitely increase the output.
I'm proud to say that obviously I do not carry this on my own back by myself. I owe these collaborations and all this knowledge to like my friends and colleagues who are opening very kindly the archives so we can actually work together. But I'm very proud that the core team of the project is ladies' power so far in this team. So thank you very much for this attention. Thank you so much, Miliana, for this enlightening presentation that give us really the sense of what could be the impact of our actions, not only recently, and but also in the past. So forging the Anthropocene really never title was more appropriate. Thank you so much. We have time. We have. I mean, we should close by roughly 1 o'clock. So we have 20 minutes roughly of discussion and questions. So I would say if Claudio and se Claudio ed Elisa vogliono venire qua, così possiamo prendere le domande. Johannes, are you connected? Yes. Yeah. Thank you so much, Johannes. Prego, Claudio. Inizierei, se siete d'accordo, da Gianluca, che avevo brutalmente stroncato prima. Brevemente, dicevo, quando si è parlato prima di merci, comunque di oggetti di metallo, come ad esempio il rame trovato in Sardegna, cioè gli oggetti di rame trovati in Sardegna fatti con il rame dell'Omani. Se noi abbiamo tracce di un commercio di lunga distanza, o se invece questi oggetti sono arrivati così lontano attraverso una serie di ricicli, riusi, passaggi di mano, comunque commerci a breve termine. Scusa, Claudio, scusa un attimo. Scusate, da casa se c'è qualcuno con il microfono aperto può spegnerlo. Ecco, perfetto. E poi chi vuole intervenire lo accende. Questa è la classica domanda da $1.000.000. Diciamo, fondamentalmente noi abbiamo oggetti, pochi, molto pochi, e dall'altra domande. Se questi siano venuti tramite, diciamo, traffici a lunga distanza o tanti piccoli passaggi intermedi, è difficile a dirsi. Anche il discorso, per esempio, dei commerci, abbiamo visto l'interessante relazione della nostra collega sui traffici nell'Asia centrale. L'altro giorno stavo in Turkmenistan e c'erano oggetti ciprioti. Come sono arrivati gli oggetti ciprioti in Turkmenistan? L'era del bronzo o mistero. Però ci stanno. Quindi molto probabilmente noi abbiamo idee molto vaghe, molto frammentarie e cerchiamo di creare dei modelli. I modelli sono legati alle concezioni culturali. Noi abbiamo un determinato tipo di modello che è legato logicamente a quello che noi pensiamo oggi. Bisogna vedere un po', perché i dati sono molto frammentari, quindi diciamo è una risposta di possibilità che sia molto attuale. Certo ci sono traffici grossi, ci devono essere stati in passato, di cui noi vediamo soltanto la superficie. Il discorso dei lingotti oxide, man mano che aumenta la ricerca, noi vediamo che ce ne sono sempre di più e sono molto più diffusi di quanto noi non immaginiamo.
fino a una quindicina anni fa avremmo potuto dire che i lingotti oxide ciprioti erano legati fondamentalmente alla Sardegna, ora sappiamo che sono anche in Sicilia, d'accordo, ma sappiamo che ci sono anche in Germania. Qualche anno fa fu pubblicata un'interessante incisione rupestre in Svezia, parliamo di un posto abbastanza lontano da Cipro, con raffigurazione di lingotti oxide vicino a navi. Non abbiamo trovato nessun lingotto oxide in Svezia fino adesso, però ci sono queste raffigurazioni rupestri di in Svezia, forse in Norvegia, nell'area con lingotti oxide con barche. Vuol dire che noi abbiamo un'idea estremamente frammentaria e cerchiamo di ricostruire un passato sulla base di modelli culturali che naturalmente sono legati al modello culturale di oggi. Quindi diciamo che il problema è molto molto grosso. Grazie mille Gianluca e grazie Claudio per la risposta. Altri interventi? Prego. Grazie, una cosa per scia. Mi chiedevo se ci fossero degli indizi per cercare di comprendere se la nascita della metodologia in Europa sia appunto una scoperta indipendente rispetto all'Asia o se appunto derivi attraverso i traffici vista la tecnologia. Prima sì, possibly this sta traducendo, no, sta traducendo Elisa perché magari vogliono intervenire diversi. Certo. Oh, it could be, yeah. Okay. You want, yeah, kids. That is Magari dite all'inizio il vostro nome a chi rivolgete la domanda. Yeah, I can hear, yeah. That's a very good question. We have, well, I'm a believer in the multiple discoveries, right, of metallurgy. However, the data that we have is showing that the earliest origins of metallurgy is in Serbia right now. That was my PhD. And it held very well, even like 10 years, 15 years later, in the monograph Rising Metallurgy that is open access if you want to find it. I've done a lot of technological analysis to show that it was independent in the recipe and independent in the types of ores being used, right? However, we have around 5th millennium BC, but not good dates from Iran in Tali Iblis, the site. So because we don't have good dates, we don't know what's happening. But I bet if anyone could go to Iran and to re-excavate those sites, that they will find the evidence for another heartland of metallurgy. And then there is a potential independent origin in Iberia, right? And again, the dates a little bit around there, not as firm, but I can also see that what we are missing is kind of more of those slags and more of that evidence. I want to say that these early slags are so small, are so minute. I had, for my PhD, 10 grams of slag, upon which I made this whole discovery, which means it can be easily lost in the archaeological record. So archaeologists can just lose it, right? So it is that sort of a question, but I don't want you to think that you have to go to the origins of the origins to claim that it was invented. Things get reinvented in time. The way metallurgy entered China, it got reinvented, right? Because they're making the bronzes, the ding bronzes, the bronze tree. Like, why would you make a bronze tree? But they knew they knew the new technology. So you have to kind of think that people do reinvent. There are radical reinventions across like humanity. So it's a very good question, but a very slippery question. It's not easy to say. One, I can tell you that definitely is not happening, that there is a single origin of metallurgy and that the center is in the Near East and then it kind of spreads outward. It is not true. Other possibilities are on the table. Yeah, thank you. Grazie, thank you so much.
Do we have any question for Elisa, for Johannes? Don't be shy. I have a question, if I can, for una domanda per Elisa. Questo trend che tu hai notato in Italia settentrionale, questa utilizzazione delle risorse locali di non ottima qualità, è un qualcosa che è riscontrabile anche altrove nella penisola italiana? O è una caratteristica che tu hai, diciamo, individuato lì ed è particolare di quell'area? No, allora, per quanto mi pare di capire dalla bibliografia che ho incontrato, mi sembra una tendenza abbastanza diffusa, che trovo interessante proprio perché va un po' a contraddire quella sorta di modello schematico del fatto che nel mondo romano le merci viaggiavano talmente facilmente su distanze talmente lunghe che ciascuno aveva a disposizione la materia prima migliore. Invece rimane comunque, come sopravvive un sostrato di conoscenze tecnologiche locali anche nel mondo romanizzato, che è quello che sa sfruttare al meglio la risorsa localmente disponibile, così per fattori di convenienza economica, oltre che di tradizione, si continua comunque a fare affidamento sulle risorse locali, a meno che non siano proprio totalmente ormai inadeguate a ciò che si vuole fare. Grazie mille. Domande? Sofia? A chi? A tutti. Tra l'altro ringraziamo pubblicamente anche Johannes, che è coinvolto in qualche modo nel dottorato Pasamed come co-tutor di Sofia Patrimonio. Okay. L'aspetto più sociale, culturale, sappiamo qualcosa cioè di come venivano visti gli artigiani a livello sociale o anche rituale, se ricoprivano un particolare ruolo? Allora, sì, perché le fonti su questo sono abbastanza eloquenti, anche se poi non sappiamo in realtà quanto la realtà materiale corrispondesse a quello che ci dicono le fonti. Però diciamo che lo status sociale dell'artigiano, del produttore, è abbastanza riassunto da questa frase di Cicerone che dice che l'attività artigianale ad virtutem non pertinet, cioè non è una cosa virtuosa e adeguata all'uomo libero, perché è tradizionalmente nella mentalità romana comunque collegata a uno stato schiavile o di liberto, e l'unica attività degna è l'agricoltura, nel senso del sovrintendere dall'alto, insomma l'attività agricola, mentre l'artigianato è sempre considerato relativo a uno status sociale più basso. Nel tardo impero questo comincia a cambiare, però comunque non c'è lo stesso tipo di considerazione dell'artigiano che altre culture precedenti hanno, e anche successive in realtà, perché anche nel Medioevo alcuni aspetti cambiano. Sull'aspetto rituale sappiamo molto poco. Avevo abbozzato qualche anno fa un progetto di studio della metallurgia dei santuari che vede, è ancora tutto a livello molto embrionale, però un forte cambiamento dal mondo greco a quello romano, per cui mentre nel mondo greco permane questo aspetto anche appunto sacrale, rituale della metallurgia, che è sicuramente figlio di tradizioni mediterranee precedenti, nel mondo romano questo si viene a perdere, rimanendo invece un puro artigianato come attività di servizio, diciamo, rispetto agli aspetti rituali. Sì. Poi la seconda domanda era inerente a le ceramiche tecniche che lei ha presentato. Praticamente è emerso questo crogiolo
che aveva, diciamo, era fatto da un mix tecnico migliore rispetto alle altre. Perché una domanda che mi stava venendo in mente era, se io ad esempio mi trovo davanti a uno stampo, posso ipotizzare che lo stesso mix ceramico venisse utilizzato anche per le altre ceramiche tecniche come Ugelli e Crogioli? Però probabilmente no, perché magari... Ma allora, appunto, per quello che ho visto dalla mia esperienza diretta, mediamente sì, con qualche eccezione, nel senso che appunto tranne quest'unico crogiolo veronese che è sicuramente realizzato con argille cavate altrove o più facilmente realizzato proprio altrove e poi commercializzato, mediamente sì, magari poi con l'aggiunta di inclusi diversi a seconda delle maggiori o minori necessità di proprietà refrattarie, però mediamente posso ipotizzare una composizione piuttosto simile. Questo per la mia esperienza diretta. Sofia, un attimo solo. Abbiamo, sì, magari prima di prendere le altre, diamo voce a... Prego, prego, prego. Rimani pure... Buongiorno, ho una domanda per la professoressa Grassi che poi si può estendere un po' a tutti gli altri. Riguardo appunto il problema del reperimento delle materie prime nell'ambito romano e invece nella grande diffusione di tecniche o tecnologie nell'età del bronzo, cioè si può parlare quindi di una diversa diffusione di queste entità, nel senso come il mondo romano viaggiassero attraverso altri supporti, non le merci, bensì le tecnologie, mentre in epoca, come abbiamo visto, quella dell'età del bronzo, viaggiassero le tecniche, di conseguenza le persone, le stesse persone a cui noi poi mettiamo in relazione la cultura materiale che troviamo in altri posti. Mi chiedevo se era così o se il discorso era un po' più, diciamo, complicato e diverso. Allora, per quanto riguarda il mondo romano, il discorso è abbastanza sfaccettato e ancora non del tutto chiaro. Quella frase dell'articolo di Alessandro Giuliamati che avevo messo nella presentazione dice proprio questo, no? È ancora ampiamente ignoto il modo in cui avvenisse questo transfer nel mondo romanizzato. L'impressione è che a conoscenze differenti dei diversi sostrati culturali che poi il mondo romano va a unificare, continuino ad esistere, unite ad un trasferimento delle tecnologie sconosciute fino a quel momento, cioè proprio delle pratiche sconosciute, per esempio appunto l'esempio della lavorazione dello zinco. E quindi diciamo che il trasferimento di conoscenze che l'impressione che si ha nel mondo romano va a migliorare ciò che ha bisogno di essere migliorato o innovare ciò che appunto ne ha veramente il bisogno, mentre quello che già funziona rimane. E questo avviene non tanto tramite lo spostamento fisico di persone, di artigiani, ma proprio attraverso questo network veramente funzionale che esiste nel mondo romano, quindi trasferimento di merci, di conoscenze, esistenza sicuramente anche di fonti che a noi non sono arrivate e così via. Per quanto riguarda invece... Io volevo rispondere anche un pochino per il mondo romano, perché diciamo, non sono un po' dei periodi più tardi, ma per i periodi più antichi, anni fa mi sono occupato della Lupa Capitolina. Lì abbiamo una sezione curiosa, bene, a parte il fatto che personalmente, ma non sono il solo, dubito che sia medievale, ma credo che la vecchia cronologia sia corretta per tutta una serie di motivi. Comunque,
La lupa capitolina viene fatta con un rame sardo di tra l'altro una miniera che scompare in anni medievale, nessuno la conosce più, viene riscoperta solo dopo l'autarchia mussoliniana, quindi per circa 2000 anni non viene più usata, ma noi sappiamo che era usata dai Fenici, perché nei lingotti fenici è fatto un quel rame lì. Quindi, la cosa interessante è che, secondo la cronologia tradizionale, la lupa capitolina sarebbe fatta più o meno al tempo in cui Roma passa dalla monarchia alla repubblica. E questo sarebbe interessante perché sfrutterebbe, dato che in questo momento la situazione politica è complessa, perché il rapporto con gli Etruschi è in crisi perché hanno cacciato via l'ultimo etrusco, quindi gli Etruschi non hanno gradito. Allora attivano un trattato con Cartagine e Cartagine possiede in quel momento la Sardegna, quindi possiede quella miniera là. E quindi arrivano il minerale, questo abbiamo documentato tramite su isotopio, che il minerale viene da quella miniera sarda, tra l'altro molto particolare, molto caratteristica, che sta nella zona di Alghero. La cosa interessante, e per cui torno alla sua domanda adesso, è che lo stile di alcune particolari della lupa è simile, estremamente simile, per esempio i ricetti nella criniera, eccetera, a quello dei leoni che vengono fatti in età cartaginese a Cagliari. I leoni di Carali sono fatti con lo stesso modo. Quindi fa pensare che oltre diciamo, al minerale ha viaggiato anche la gente, perlomeno i tecnologi che stanno. Tornando al discorso invece, andando un po' più indietro nel tempo, noi abbiamo prove di trasferimento di persone, per esempio, a parte quello che ho accennato al fatto che in Italia arriva il ferro e guarda caso laddove arriva il ferro arrivano i sardi che lo producono, che sono gli unici che hanno questa tecnologia in quel momento in Europa, più sviluppata in quel senso. Quindi oltre al ferro viaggia anche chi lo sa fare. Ma anche nella del bronzo abbiamo cose analoghe, per esempio a Creta. A Creta abbiamo anche lì l'apporto di persone da fuori. Diciamo i gastarbeiter, per così dire, sono abbastanza frequenti. Ricordo per esempio a Micene viene trovata una forma di fusione di un tipo di oggetto che è tipicamente nostro, diciamo italiano, dell'Italia meridionale. Chiaro che non è che il miceneo si importasse la forma di fusione come souvenir, non lo facciamo anche noi, quindi figuriamoci all'epoca. Quindi chiaramente la forma di fusione apparteneva probabilmente un pugliese, tra l'altro, giusto by the way. Quindi è evidente che, tra l'altro, c'è anche il discorso, il viaggio, la gente viaggiava molto di più da noi non ci immaginiamo. Pensiamo, non so, ai mercenari, abbiamo trovato per esempio le lance e le spade dell'Umburun, sono spade e lance che provengono dalla Sicilia. Quindi non era un oggetto che viene portato per souvenir, era perché apparteneva a qualcuno, un soldato, insomma, un mercenario che lavorava là. Il concetto di traffico è molto molto più diffuso di gente di quanto noi tendiamo a immaginare oggi. Grazie mille, grazie. Abbiamo altre. Vorrei prendere se c'è qualche domanda su anche per Johannes. Io ho una. Sì, prego. Poi Sofia e poi passiamo ad Enrico. Vabbè, allora, no, prego Enrico, prego. Vabbè. Okay, Johannes, hi. It's me, Sofia. Okay. Okay, first of all, it's really nice this wax replica of the old wax model. So yeah, it was really nice. And then you talk about
probably about this second process of lost works for the foot of Osiris. So this one is the only case of this process, or we have other examples? Very good question. For the use of, let's say, the lost wax casting technique in any kind of ritual context, this is the only example. But what I also want to highlight is that the idea that we recently published, so with Frédéric Rademakers and Georges Velli and Luc Delvaux in a recent BFAO article, is more like a hypothesis in trying to make sense what we see technologically with those molds. Which contain these broken bronze feet and the remodeled wax bronze Osirises. And since lots of ancient Egyptian technology, in particular making bronze figures and also the bronze figures as results, have this kind of connection with the magical transformation of matter. So we see all these kind of, the use of wax, which is then lost, and then it's a void, and this gets filled. And there are so many, let's say, for the ancient Egyptian conceptualization of matter and things, so many elements involved that we know for them had particular, let's say, that they understood on the one hand technologically, but which they on the other hand also explained magically. So this was more or less an idea to try to tell a story in which this technological attempt of joining broken Osiris feet with, let's say, with new cast on Osiris bodies would work in any kind of Egyptian religious ritual context. Otherwise, the other option would be that we see indeed technological trial pieces. So where those craftspeople were trying to find a solution for doing this, and maybe then in the end did not succeed. So it's really a tricky but very exciting question. But as far as I know, there are no other, let's say, archaeological documents that would indicate the use of this lost wax technique in ritual context. However, this technique is used for producing all these magical bronze figures that were considered amulets, that were considered animated representations of the deities they represented. So there is lots of, it's not just a votive bronze object that someone offers to a god, but in the act of making the statue, the entity, the god it represents, so to say, appears and takes shape and takes form and is then active and can be and ritual. So in this regard, it's, yeah, let's say connected. In this way, we see, let's say, to sum it up, a very interesting connection between technology and the magical world of ancient Egyptian, in this case, artisans and bronze workers. Okay, thanks. Thank you so much, Johannes and Sophia, for the question. Enrico, you wanted to make some consideration? In inglese e in italiano, come vuoi. Parlo poi tradurlo. Diciamo che è molto interessante quello che abbiamo affrontato oggi e ringrazio tutti quanti perché abbiamo connesso, diciamo, le problematiche archeologiche alle problematiche del mondo attuale e abbiamo connesso, diciamo, il Mediterraneo. Noi spesso ci focalizziamo al resto del mondo grazie all'intervento di Emiliano. Quello che è interessante è, innanzitutto abbiamo visto ha fatto una considerazione, cioè c'è un ribaltamento del paradigma, nel senso che noi abbiamo visto una corale, che è quella di produzione del metallo, in cui abbiamo essenzialmente questi workshop, queste aree funzionali stabili sul territorio, particolarmente, diciamo, che diventano luoghi significativi, e poi abbiamo poco
poche informazioni sugli insediamenti, forse perché c'è un'alta mobilità, e al contrario invece quella che è la periferia, cioè il nostro mondo, il Mediterraneo, vediamo un processo di stabilizzazione degli insediamenti e di nascita di luoghi significativi, di occupazione di luoghi significativi lungo le coste o anche nelle aree dell'interno, con la nascita di questi insediamenti fortificati che persistono in quel luogo fisico per secoli. Quindi abbiamo sostanzialmente, quando uno si immagina una correria, si immagina sempre diciamo, un luogo in cui c'è un forte accentramento demografico, diciamo, una crescita della complessità sociale in termini sia di occupazione del territorio sia poi di strutturazione verticale della società stessa. E invece in questo senso il paradigma è ribaltato. Noi abbiamo uno stabilizzarsi degli insediamenti in quelle aree periferiche perché c'è un fenomeno connesso che è quello poi dello scambio, cioè della diffusione di quelle materie. E questa problematica si connette anche alla questione toccata dall'intervento di Miliana, cioè la nascita dell'antropocene. La stabilizzazione degli insediamenti, la nascita di questi insediamenti così persistenti per secoli, appunto per millenni in qualche caso, in un luogo porta al sovrasfruttamento delle aree circostanti, del territorio circostante, e quindi diciamo nella trasformazione che il metallo porta, diciamo, sull'impatto che ha sull'ambiente circostante, sullo sfruttamento delle risorse, c'è anche da vedere in questo senso quello che è l'impatto connesso ai processi poi di diffusione, di scambio di questi beni che portano questi centri e queste comunità a sovrasfruttare l'ambiente circostante. E questo lo vediamo naturalmente nel parte, quando effettivamente dai diagrammi volcanici c'è un cambiamento, perché vediamo venire meno appunto della borea, probabilmente parallelamente c'è poi la coltivazione, diciamo, all'inizio di arboricoltura, agricoltura, insomma, che arrivano in fase più avanzata del secondo millennio. E poi per quanto riguarda gli scambi, noi adesso dobbiamo anche guardare non solo il progetto, ma siamo forzatamente portati, diciamo, anche a interpretare i dati dalle analisi del DNA, nel senso che noi abbiamo dati per quanto riguarda gli scambi già dall'individuo. Ad esempio c'è la tomba 8 di Casetta Mistici, in cui c'è questo individuo le cui origini sono presumibilmente il Mediterraneo orientale, forse levantine, porta con sé un'ascia che diciamo, al tagliente ampio rivolto forse a dei tipi, diciamo, levantini. E in questo senso diciamo, va interpretato anche, va integrato anche questo dato, diciamo, sulla lettura. Sì, sì, e poi con Claudio chiudiamo. No, volevo solo aggiungere una piccola cosa. Quando si parla di metallurgia, di archeometallurgia, noi tendiamo spesso a sovrastimare l'aspetto tecnologico. Molte analisi, molte indagini archeometriche, tutto ciò va fatto ed è ottimo. Però non ci dimentichiamo che la metallurgia è un fenomeno umano. Cioè c'è sempre l'uomo dietro. Vuol dire quindi che c'è sempre dietro una scelta culturale. Questo lo vediamo molto bene, per esempio, se analizziamo la metallurgia, per esempio, del Medio Oriente, o se analizziamo la metallurgia africana. La metodologia africana, se noi andiamo a vedere i testi o andiamo a vedere gli studi fatti ancora un ottantino, un centinaio di anni fa, quando ancora viene fatta la metodologia del ferro in Africa, cosa che ormai è scomparsa praticamente, però vediamo che per esempio loro usavano per fare il ferro, cioè dice no, non si può fare il ferro se non si usa il metallo proveniente da due località diverse, un metallo che sia un metallo rosso, un minerale rosso, un metallo che sia nero, perché solo unificando il nero con il bianco si ottiene il maschio con la femmina. In realtà non c'è nessun bisogno di una cosa del genere, ma loro ci credevano, allora era fondamentale. Cioè c'è dietro una scelta culturale. Se noi guardiamo per esempio la metallurgia iraniana, io mi sono occupato a suo tempo del sito di Shari Sokhta nel Sistan.
Bene, lì nel sistema abbiamo una metodologia che è, abbiamo tantissimi oggetti, sono tutti fatti con rame arsenicate, quando tutto intorno c'è il rame stanico. Quindi lì, per qualche motivo culturale, religioso, sociale, non lo sappiamo, però a un certo punto non hanno adottato il rame stagnico, il rame più stagno, ma hanno usato quello con l'arsenico. È una scelta culturale. Non ci dimentichiamo che l'uomo fa scelte culturali continuamente. Non necessariamente usa per esempio il legno come combustibile, può usare altri combustibili e lo ha usato, li hanno usati. Cioè, cerchiamo di evitare il meccanicismo. La scienza va calibrata e controllata con la conoscenza dell'uomo. Questo è fondamentale, altrimenti è un discorso antropologico, oltre che un discorso chimico-fisico, altrimenti rischiamo di non comprendere appieno i dati. Grazie mille, grazie ai 4 relatori per questi affascinanti contributi, per la discussione. Grazie a voi di aver partecipato in maniera così viva, vibrante, per essere stati qua, per aver rispettato i tempi, e quindi vi siete meritati un bel pranzo e un po' di riposo. Grazie mille, a presto. Arrivederci a tutti.